Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Mudiraye. Namam Vishnupadaya Rarikaya Priyatmane Shri Srimad Bhaktivedanta Narayaniti Namine Narayana Parayana Jadankharanashana Rupanukamrita Prema Prayojanaya Te Namah. Namam Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyeva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Vrindayai Tulasidevyai Priyai Keshavasya cha Krishna Bhakti Pradidevi Satyavajai Namo Namah. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. First of all, I would like to offer my heart like flowers thousands and thousands of times. Като за начало бих искала да предложа моето сърце като цветя хиляди и хиляди пъти. Unto my initiating guru. На моя духовен учител, който ме посвети. And also simultaneously unto my instructing gurus. И също така на учителите, които ми дават насока. Srila Prabhupada and our Rupanuga Guru Vaga. Шрила Прабхупад и на цялата наша гуру Рупануга Гуру Варга. Rupanuga Guru Vaga. Рупануга Гуру Варга. And also to the assembled devotees. И също на всички преданодайни, които са събрали тук. Praying for all of their mercy so that we can understand something of the subject described in Srimad Bhagavad Purana. Моля се за тяхната милост, за да можем ние да разберем това, което те са опитвали, това, което е било обяснено в Шримад Бхагават Пурана. In the third canto, fifth chapter, трета песен, четвърта глава на Шримад Бхагаватам, there is a detailed description of how the elements come from one from the other. Много детайлно е пояснено как елементите са се сътворили и са дошли от едно от друго. There is a meeting of Maitreya and Vidura. В срещата на Матрея и Видура, and first, in the beginning of the chapter, it is described how they meet in Haridwar at the banks of the Ganga River. Началото на четвърта глава е описано как те се срещат на брега на река Ганга. And how they respect each other and what is their characteristics, etc. Описан е техният характер, как тяхното уважение един към друг. So, and then, in verse 22, it is said, в стих 22 се казва, Atate Bhagavalila Yoga Mayorubrimita Vishvastiti Udbhavantarta Varnayami Anupurvasaha Vashaha. I shall therefore describe to you ето защо ще ти обясня сега the pastimes by which the personality of Godhead забавленията, в които върховната личност на Бога extends his transcendental potency for the creation разпростира своята трансцендентална енергия за сътворението, maintenance and dissolution поддържането и разрушението of the cosmic world
на космическия свят. As they occur one after another. По този начин, по който те се сътворяват едно след друго. So unfortunately we cannot exactly see the picture now. За съжаление, картинката не се вижда съвсем ясно. But we can see that there is above the universe there is Karanadakashai Vishnu. Но виждаме, че над Вселената там се намира Каранадакашай Вишну. And he is actually there are sets of quadruple expansions of Krishna. Има бройки по 4 експансии на Кришна. Т.е. той когато експандира на 4. Има няколко пъти така. So and there is Krishna and Balaram in Vrindavan. Има Кришна и Баларам са в Вриндаван. And then in Mathura and Dwarka there is the first quadruple expansion. В Матура и Дварака там се намира първата четиристранна експансия на Кришна. And then there is a second quadruple expansion for the whole Vaikuntha dimension. После в цялата Вайкунта, цялото измерение на Вайкунта има второто четиристранно манифестиране на Кришна. And then there is a third quadruple expansion which is responsible for the creation of the universes and the maintenance and all of that. А третото четиристранно разширение, експансии на Кришна са те поддържат Вселената. That is what we see here. И това е това, което виждаме тук. So we will hear more what is the Bhagavatam saying. Нека продължим какво разказва Бхагаватам. Bhagavan eka asedam agra atmanam vibhuhu atmechanugatav atma nanamati upalakshanaha. The personality of Godhead, Върховната личност на Бога, the master of all living entities, господарят на всички живи същества, existed prior to the creation съществуваше преди сътворението, as one without a second, като единствен, без втори като него, без друг. It is by his will only that creation is made. Единствено по негова воля сътворението беше създадено. That creation is made possible. Единствено по негова воля сътворението беше възможно. And again everything merges in him. И накрая отново всичко се слива в него. This supreme self is symptomized by different names. Този върховен аз е познат с различни имена. Sava esha tada drashta napashyat trishamekarat menishantam ivatmanam supta shaktir asupta drik. The Lord, the undisputed proprietor of everything. Proprietor who owns everything. Върховният Господ, който притежава всичко. Was the only seer. Е единственият виждащ. The cosmic manifestation was not present at that time. Космическата манифестация, космоса, не беше сътворен още. And thus he felt imperfect. Ето защо той почувства нещо, което не е съвсем перфектно. Without his plenary and separated parts and parcels. He said something imperfect without Yes. parts. Without his plenary, separated parts and parcels. That's why it was imperfect. That's right. Той видя несъвършенството, защото светът беше без неговите експансии, без неговото разширение.
Did you translate plenary, separated parts and parcels? Plenary, like a layer. No. Plenary means not complete. Incomplete, separated parts and parcels. That means the jivas. Without them. Yes, because they were inside him. They were not manifest. Значи света беше още вътре в него и не беше манифестиран. Той видя това несъвършенство, че в света нямаше тези малки частици и части от него, т.е. живите същества. Yeah? The material energy was dormant. Dormant? Sleeping. Inside him, sleeping. Материалната енергия също още спеше вътре в него. Whereas the internal potency was manifested. Докато вътрешната му енергия беше манифестирана. Sava etasya samdrashtu shakti sat asat atmika maya nama mahabhaga yayidam nirmame vibhuhu. The Lord is the seer. Върховният Бог е виждащият. And the external energy, а неговата външна енергия, which is seen, тя е видяна. Works as both cause and effect in the cosmic manifestation. И тя е и причина, и следствие в космическото сътворение. That is what is displayed here, the Karanadakashai Vishnu. Това е описано тук, показано. So, yeah. Karanadakashai Vishnu. So when he is inhaling, then all the universes, they merge into his pores of his skin. Когато той вдиша, всички вселени, това е една вселена, всички вселени се връщат в порите на неговата кожа. And at that time there is no universes and also no living beings in the universes, of course. Когато те се слият с неговото тяло, вече не съществува вселена. But when he's exhaling, they come out and he's glancing over the universe. It's also shown there, the glance. А когато той издиша, тогава вселените отново се сътворяват и той гледа неговата външна енергия. And thus, when he is seeing the material energy, then this material energy works both as cause and effect in the cosmic manifestation. И когато той вижда материалната енергия, when he sees the material energy, когато той вижда материалната енергия, тогава тя започва, тя е възбудена и става и причина и следствие за сътворението на материалния свят. So Maitreya is saying, и Матрея казва, Oh, greatly fortunate Vidura. Изключително благополучен Видура. This external energy is known as Maya or illusion. Тази външна енергия ние я знаем като Майя или илюзия. And through her agency only, и само чрез нея, the entire material manifestation is made possible. Цялото материално сътворение беше възможно. Kala vritya tu mayayang gunamayam adoksaja purushenatma bhutena viryam adatta viryavan. The supreme living being in his feature as the transcendental Purusha incarnation, върховната личност на Бога в неговата инкарнация на Пуруш, Purusha like great. Purusha means actually also enjoyer. Пуруш означава този, който се наслаждава. But Purusha means these are the expansions of Krishna which are related to the world, to the cosmic manifestation. Пуруша ние наричаме тези манифестации на Кришна, които са свързани с материалния свят. Who is the Lord's plenary expansion? Той е малка частичка от Бог.
impregnates the material nature of three modes. И напечатва, направи този отпечатък върху материалната енергия в три гуни. So Три вида. that is shown there, where he's looking towards Rama Devi, and this glance is going over the Shiva Lingam, and the halo of the glance is touching the universe. Да, Харана Дакашай Вишну гледа Рама Деви. It's an expansion of Lakshmi. Рама Деви. Rama Devi. Рама Деви, това е експансия на Лакшми Деви, богинята на богатството. И неговият светъл поглед е като лъч светлина. И той огрява Рама Деви. Рама Деви. А от нея излиза после от блясък, т.е. не е директният поглед, но от блясъка се поема от Шива, и Шива заедно с Дурга сътворяват нашата Вселена и всички други вселени, има безбройно много. This halo, this like shine which is going over the Shiva Lingam is called Shambhu. Тази светлина, която минава до Шива, се казва Шамбу. And in that halo there is both the time factor and the souls with their karma. В тази светлина е времевия фактор и душите с тяхната карма. But also some jivas which come for the first time which have no karma. Но също така има там и души, които идват за пръв път в материалния свят и нямат карма. And thus, by the influence of eternal time, и по този начин, под влиянието на вечното време, the living entities appear. Живите същества се проявяват. Any questions so far? Въпроси до тук? Вие казахте, че Шива заедно с съпруга да се сътворяват света, но в Бхагаватам не се казва, че Брама всъщност тук малко не е ясно. Брама всъщност е сътворителя на Вселената и Шива се ражда от Brahma. Well, we said that Shiva and Durga together created the universe. And where is there then the work of Brahma? As far as I understood, Brahma created the universe. No. The union of Shiva and Durga creates the universe by the influence of the glance of Mahavishnu. Съюза на Шива с Дурга под лъча на Махавишну, това създава материалната вселена. And then, which we can also see here, but it's very small, actually you can see also in the middle of the big universe there is the lotus on which Brahma appears. Ето Брахма, вътре в вселената. Yeah, so that is, after the universe is created, there is the Garbhodaka ocean on the bottom. След като вселените се сътворят, на дъното на вселената на Гарбhodakashai, океан Гарбhodakashai. No, Garbhodaka ocean. Гарбодака океан. Yeah. Там е Гарбодака Shai Vishnu. Shai means he's lying there. Окей. Шай означава, че той лежи. Затова Гарбhodakashai Вишну, който лежи на Гарбодака океан. So, and from him comes the lotus, and on that lotus Brahma appears. И от неговия пъп израства лотос, и над него Брахма се появява Брахма. And then Brahma is doing the Visarga.
И тогава Брама прави Висарга. That is the secondary creation. Това е второто сътворение. That means he's doing the different planes of existence and the bodies for the living beings. Тоест той прави различните нива на съществуване и телата на живите същества. But I think there are chapters where this is explained, but we are now in a little bit of a different chapter. Има глави, в които това също е изключително подробно обяснено, но ние сме разглеждаме друга глава в момента. Text 27. Текст 27. Tato bhavan mahattvam avyaktat kalachoditat vigyanat matma dehastam vishvam vyanjang sthamonuda. Thereafter, influenced by the interactions of eternal time, ето защо, под влиянието на вечното време, the supreme sum total of matter, върховната обща материя, called the Mahatattva, became manifested. наричана Махататва, се прояви. And in this Mahatattva, the unalloyed goodness, и в тази Махататва, unalloyed, not mixed. Чиста, несмесена благост. The Supreme Lord, върховната личност на Бога, sowed the seeds of universal manifestation, пося семената на вселенското сътворение, out of his own body. от собственото си тяло. Mahatattva means the total consciousness. Махататва означава общото съзнание. And when it is covering the soul, и когато то покрие душата, it's called chitta, то се нарича чита, the mirror of consciousness. огледалото на съзнанието. And it is made fruitful by the glance of Mahavishnu. И то става плодовито поради погледа, светещият поглед на Махавишну. What we described before with time and the jivas and karma. Това, което току-що описахме с времето, с живите същества и с кармата. Thereafter, the Mahatattva differentiated itself into many different forms. После Махататва се раздели на много различни форми. As the reservoir of the would-be entities. What entities? Would-be that were to come. Като един резервоар за идващите живи същества, които те първа щяха да се сътворят. The aspect of Mahatattva that is mainly in ignorance, then it generates the false ego. Аспектът на Махататва, който е в невежество, сътворява лъжливото его. It is a plenary expansion of the personality of Godhead. Това е частична експансия на великата личност на Бога. With full consciousness с пълно съзнание. Of creative principles. От принципи на сътворението. And time for fructification. И време за плодовитост. So this Mahatattva is the via medium between the souls or consciousness and material existence. Тоест тази Махататва е средството, с което се свързват душите с материалния свят. It is the junction of matter and spirit.
Това е съвкупност от материя и дух. From wherefrom the false ego of the living entity is generated. От тук се сътворява лъжовното его на живите души, живите същества. So that was text 28. Това беше стих 28. Then text 29. Текст 29. Mahat tattvat vikurvanat aham tattvam vyajayata karyakarana kartratma utendriya manomayaha vaikarikas taijasascha tamasas chiti aham trida. Mahatattva, or the great causal truths, Махатата или великата причина истина, истина за причината, transforms into false ego, се трансформира в лъжовно его, which is manifested in three phases: което се манифестира в три фази: cause, effect, and the doer. Причина, ефект и правещия. All such activities are on the mental plane Всички тези действия са на умствено ниво and are based on the material elements, и се основават на материалните елементи, the gross senses, на грубите чувства and mental speculation. и на умствена спекулация, размишление. The false ego is represented in three different modes: Лъжовното его се представя в три различни настроения: sattva or goodness, сатва или благост, rajas or passion, раджа или страсти and ignorance or tamas. и тамас, невежество. So the spirit of false ownership and control is called false ego. Значи този дух за лъжовно притежание и действие, това се нарича лъжовно его. There is the more pure false ego, Също наблюдаваме малко по-чисто лъжовно его. and people like this, they usually think that everyone is God. Хора с това които се идентифицират това по-чисто лъжовно его, смятат, че всички ние сме богове. And they laugh at the devotees who try to serve the Lord. They laugh. They laugh. Yeah, they laugh. И те се смеят на преданодадените, които се стремят да служат на Бога. And those who have ego and passion, they try to manipulate the world in so many ways. Тези, които имат его, което е в страсти, те се стараят да манипулират света. And some they have so many plans how they want to improve the world. Някои плануват, имат много планове как да подобрят света. All on their mental speculation. Всичко това е на умствена основа. And then there is those with the ego in ignorance. И тогава живите души, които имат его в невежество. And they are very identified with the body. Те изключително се идентифицират с тяхното тяло. And they fight to secure the advantage for their body and what they think is belonging to the body and related to the body. Те се борят и стремят за оцеляване, борят се да съхранят тялото си и всичко, което смятат, че принадлежи на тяхното тяло. Text 30. Текст 30. Aham tattvat vikurvana mano vaikarikat adbhut vaikarikascha yedeva arta divyanjanam jataha. The false ego is transformed into mind Лъжовното его се трансформира в ум by interaction with the mode of goodness.
като се смесва с настроението на благост. So actually we wanted to show a graphic which is showing this in all detail. Всъщност искахме да покажем графика, която показва всичко това в детайл. So you have the most pure element which is Mahatattva, Значи имаме най-чистият елемент, който е Махататва, and you can divide it into 3 sections и той се разделя на 3 части, according to the gunas. според гуните, настроенията. And the third section, which is the tamasic aspect, is called ahankar. И третата част, който е аспектът на тама гуна, се нарича аханкар, Or false ego. или лъжовно его. So, and if you take this 1/3 portion И ако вземем тази 1/3 част and you again divide it into 3 sections according to the gunas, и я разделим отново на 3 части, според трите гуни, настроения, so from that, the more sattvic or pure portion от това по-благата част, сатвична част, from that the mind is created. оттам се сътворява умът. And all the demigods who control the world that we see. И всички полубогове, които сътворяват светът, така както ние го виждаме. Could you follow this more or less? Успяхте ли да следите? Малко или много? It would be nice to have the graphic, maybe next time. Да продължи ни изпишат процесори. My processes are Full. За следващия път ще покажем график. Text 31 is short. Текст 31. Taijasānindriyāni eva jnana karma mayāni cha. The senses are certainly products of the mode of passion and false ego. Чувствата са сътворени от настроенията на страстите и от лъжовното его. So there are actually 11 senses, but Нашите чувства са 11 на брой. and therefore philosophical speculative knowledge Ето защо лъжовните философски учения and fruitive activities и плодотворни дейности are predominantly products of the mode of passion. са най-вече дейности в страсти. So the main function of false ego is godlessness. Най-важната функция на лъжовното его е безбожието. When a person forgets his constitutional position, Когато човек забрави своята позиция, следваща позиция на служител, as an eternally subordinate part and parcel като вечна малка частичка of the Supreme Personality of Godhead, от върховната личност на Бога, and wants to be happy independently, и желая да се забавлява независимо. he functions mainly in two ways. Той започва да функционира в два вида. He first attempts to act fruitively for personal gain, Първоначалното му желание е да действа по начини, за да получи нещо. or sense gratification. Да получава, да печели нещо или да получава удоволствие. And after attempting such fruitive activities for a considerable time, След като известно време се предава на такива дейности, when he is frustrated, започва да усеща неудовлетворен. Да. he becomes a philosophical speculator, Той започва да спекулира. and imagines himself to be on the same level as God. И си мисли, че е на същото ниво като Бог.
This false idea of becoming one with the Lord is the last snare of the illusory energy. Тази лъжовна концепция, че той е наравно с Бога, е последното копие, snare like a weapon. Snare. Like a trap. Последния капан на иллюзията. Which traps a living entity into the bondage of forgetfulness under the spell of false ego. Което приковава живите същества в материалната енергия под лъжовното им его. Text 32. Текст 32. Tamaso bhuta shukshmadir yathakam lingam atmanaha. The sky is a product of sound. Небето се сътворява от звука. So now what is described is when the false ego, the tamasic aspect of false ego is transformed. Това, което се описва тук, е когато тамастичният аспект на лъжовното его се трансформира. Then the material elements are produced. Тогава материалните елементи се сътворяват. And like it is said in the Bible, и както се казва в Библията, first was the Word. В началото беше Словото. And the Word was with God. И Словото беше у Бога. So here is also saying the sky is a product of sound. Тук също се казва, небето беше продукт на звука, сътворено от звука. So there is the sound of God and it creates space. Значи Божият звук е създал пространството. And sound is the transformation of of tamasic ego. А звукът е трансформация на тамастично его, его в невежество. And is therefore a symbolic representation of the Supreme Soul. Ето защо е символично представя душата. So, for those who are in ego of ignorance or passion, the sky is the greatest thing. That is why it's called a symbolic representation. За тези, които са в его в невежество, те смятат, че небето е най-висшето нещо. Ето защо се казва, че небето олицетворява най-висшето, нашата душа. Kalamayang shayogena bhagavad vikshitam nabaha nabasonusritam sparshang vikurvan nirmamenilam. Thereafter, the personality of Godhead glanced over the sky. След това, великата личност на Бога погледна небето. Partly mixed with eternal time, отчасти смесена с вечното време, and external energy, и външна енергия, and thus developed the touch sensation. И така се прояви усещането за докосване, from which the air in the sky was produced. От които въздух и небе се сътвориха. So, this is explaining the detailed process how from one element the next element is generated. Тук детайлно се описва как единият елемент се произвежда от другия елемент. This is also called Sankhya, or the analytical study of the creation. Това също така се нарича Санкия, или аналитично изучаване на материалното сътворение. There is also an atheistic school of Sankhya philosophers. Има също атеистични учения
от философии, които следват Самхя. And they have a very similar explanation like this. Те обясняват нещата по много подобен начин, като по този. But their explanation is incomplete. Но тяхното обяснение не е цялостно. Because they have no explanation how actually this transformation from one element to the other is actually happening. Защото те ни обясняват как всъщност се получава тази трансформация от един елемент в друг елемент. Because every step of the transformation is only happening by the influence of God's Kriya Shakti. Защото всяка такава трансформация от елемент в елемент се случва единствено по енергията на Бога, Kriya Shakti. So you have the glance, eternal time and the external energy. Ето, че имаме погледа, вечното време и външната енергия. And thus, in the sky, the sensation of touch is generated. И по този начин усещането за докосване се сътворява в небето. And from that, the air element is coming. И от това се проявява въздуха. And we can see, or we can notice, we can feel. Ние можем да почувстваме и забележим. We can feel the air like this when we do. Ние може да почувстваме въздуха, когато правим така. That's the sense of touch. Това е усещането за докосване. If there was no air in space, we couldn't feel anything. Ако нямаше въздух в пространството, ние нямаше да чувстваме нищо при нашето движение. And Srila Prabhupada explains in the purport, Шрила Прабхупад обяснява в коментара, all material creations take place from subtle to gross. Цялото материално сътворение се получава от по-финно към по-грубо. And the next verses describe the next steps, how from one element is going to the next. Другите стихове описват как от един елемент се сътворява другия елемент. But maybe we will discuss this next week. What do you think? Но може би може да го дискутираме следващата седмица, или как мислите? Prabhu, what do you think? Как мислите? Ще достатъчно информация. Yes, maybe enough information. So much, huh? Достатъчно информация. Anything you want to ask about it, what we discussed? Имате ли въпроси? Аз не можах да разбера, всъщност може би не съм чул, някъде съм пропуснал за първи път, чувам Шива и други да участват в етапите на сътворението. Да. Or maybe I didn't hear, or I couldn't understand. I never heard that Durga and Shiva are influencing the parts of creation, the creational parts. I don't know exactly what you mean with creational parts. Not the whole creation, but the Take part in the creation. take Part in creation. or take Okay, part. let me just say something. Maybe then it becomes clear. Even maybe I don't fully understand the question, but maybe then we Добре, will- ще обясня. there is Mahavishnu and Ramadevi. Първоначално имаме Махавишну и Рамадеви. And they expand themselves. И те се разширяват, експандират. So a partial expansion of Mahavishnu is Shiva. Една частична манифестация на Вишну е Шива. And a partial expansion of Ramadevi is Durga. И една частична манифестация на Рамадеви е Дурга. And when Shiva and Durga unite, then actually the universe is manifested. И когато Шива и Дурга се съюзят, тогава се получава материалната вселена. So all the energy of the universe is actually Durga.
Всичката енергия в Вселената е всъщност Дурга. She is the shadow aspect of Radha, actually. Тя всъщност е сенчестият аспект на Рада. And Shiva is the consciousness or the husband and the enjoyer, the legitimate enjoyer of that energy. А Шива е съзнанието или легитимният наслаждаващ се на тази материална енергия. Not sure if that make it a little bit more clear. And then after that Brahma comes and then he is doing the secondary creation. И после се появява Брахма и прави второто сътворение. And then from him again another expansion of Shiva is born. From Brahma. И от Брахма се появява друго частично разширение, експансия на Шива. But that's Rudra. Това се нарича Рудра. Тогава ще съм да. Taigora Brahmanande Hari Hari Bol. Anything? No? Okay. Maybe sing a little bit. Oh? Съвсем малко или има въпрос? Темата беше доста интересна, тъй че може да има времето. One thing, one reason why it is good why it is helpful for us to know these things. Защо е важно, защо е благоприятно за нас да знаем тези неща? First of all, it's good to know that there is an explanation for this whole existence. Като за начало е хубаво да знаем, че има обяснение за цялото сътворение. And one that actually makes sense. Едно обяснение, което наистина има смисъл. And secondary, и на второ място, by knowing all these interactions and divisions of existence, като знаем всички тези интеракции и разделения, съюзи и разделения в сътворението, we can develop the capacity ние можем да развием капацитет to become the observer of all this external existence. Да станем наблюдатели на всичката тази външна, на това външно сътворение. And to realize ourselves as different from that. И да реализираме, че ние сме различни от това. By the chanting of the holy name and serving God. С помощта на мантруване на светите Божии имена и служене на Бога. And then expand our consciousness beyond the temporary creation. И да разширим съзнанието си отвъд второстепенното сътворение. Beyond the ocean, causal ocean. Отвъд океана на причинността, съвсем отвъд тази графика, тук в бялото пространство. And beyond that there is the Brahma Jyoti. Отвъд е Брахма Джоти. And beyond that the spiritual world is starting. Отвъд започва трансценденталния свят. And then there are many different dimensions in the spiritual world. И в трансценденталния свят има много измерения. Until we come to the highest dimension to serve Radha and Krishna. Докато стигнем до най-високото трансцендентално измерение, където са Рада и Кришна. For that we need pure love of God. За да стигнем до там, се нуждаем от чиста любов към Бога. Jai Jai Shri Radhe Shyam. Добре? Въпроси? Гарбодакашай Вишну кога се появява? When Garbhodakashaya Vishnu came? Yeah, he is coming after the universe is manifest. Точно след като се сътвори с Вселената. Then he is lying down on Ananta Vishnu in the causal ocean, in the Garbhodaka ocean. Той лежи в океан Гарбодака върху Ананта Шейш. Yeah.
But we will bring the nice, we will send him the picture and then we can discuss this maybe more precisely next week. Следващия път ще му пратим снимката с цял размер и може би ще е по-ясно и ще можем да в по-детайл да обясним тези неща. Трябва да ми дадеш фейсбука си или имейла. Телефона веднага мога да ме намерите. Те ли? Не фейса. Вайбър. На Вайбъра го имам.